everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ha-ha. Oh, 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 oh. Everybody say, ah. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William Miguel, come here. 1, 2, 3. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF solicitors. BWF solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214-218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Good morning, it's here for ne Ashafo a mo hwɛ on Facebook live and I say YouTube live. Yɛda me nyame ase sɛ ene day yɛabɛka mo nsa. I hope sɛ obia ho yɛ.
we've entered into a new month. It's a happy new month to tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa. And we are hoping that this month will also be a month which is also full of God's grace. And say, and then me nkwa and mewɔ program no so as you can see, your host no, unfortunately traffic catching the kakra nti ɔnam kwan so a ɔreba. But me wɔ me colleague yɛfrɛ no Annie. Annie nso ne yɛn wɔ ha. Mɛma no akyia yɛtiefoɔ. Nti Annie, kyia yɛtiefoɔ kakra na yɛntoa so. Hello, good morning to all of our viewers watching us on all different platforms Facebook, LinkedIn, YouTube. Happy New Month, and I hope that you enjoy today's show. Thank you. Yeah, that's it, bebree, Annie. In regards to and your topic no ɛfa nkurɔfoɔ a ebi a wɔn ayɛ applications a ebi a wɔn nim sɛ biribi a wɔrekɔyɛ no betumi ama wɔn, which is the home office, withdraw applications no. But nsa na yɛbɛhwɛ your main topic no, na mepɛ sɛ yɛma a few updates in terms of nneɛma a ɛrekɔ so. Usually we have things on a daily basis, but not so much so in this case. In regards to your biometric cards, meaning say nkurɔfoɔ bebree ebisa adding na me leave no more than what they've granted me on my biometric card, because my biometric card no me sure expiry date na ɔmo so 31st of December 2024, but me leave no ɔmo de ama me no ɔmo say it's up to 2025. In that instance na my biometric card no up to December 2024, and they say because of home office new regulations are almost person almost debate in terms of asitna no nkrofo benya almost say from the 1st of January 2025 no almost person almost enya electronic system a recording nkrofo leave into ehun here say nkrofo ebe crack card nti sɛnea yɛde card no etu kwan anaasɛ w'edwumamfoɔ ebisa wo card a wode ama ɔmo akyerɛ sɛ wowɔ asetena wɔ kurom ha. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo digitise biribiara. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ biribiara te sɛ computer so. Nti ɛno no saa no, sɛ w'edwumamfoɔ no pɛ sɛ ɔmo hu wo leave no a, ɛno ne sɛ ɔmo atype wo din ne wo reference number na ɔmo ehu. Sɛ wo landlord pɛ sɛ ohu wo leave a, ɔmo type wo din ne wo reference number a, ɛbɛba so. Sɛ wotu kwan koraa mpo na woba back na this is after 2025 na wonni card no koraa mpo no a, ɛbɛkyerɛ wɔ ɔmo system no so sɛ wowɔ asetena up to this date. Ɛno no kyerɛ sɛ by the time card no expire no na ɛsɛ wo apply for another leave. Daabi ɛnte saa. Leave no a ɔmo de ama wo usually ɔmo send wo letter ansa na wo card no koraa mpo aba. Letter no bɛkyerɛ wo sɛ wo leave no ɛbɛwu saa time wei. Nti of course woyɛ wo application a wobɛyɛ ansa na wo leave no ewu. Nti ɛno no saa no na card no a ɔmo atwerɛ so December 20 I mean to December 2024 no, ɛno no it's just a card nti ɛno no ɛbɛkyerɛ mo sɛ ampa woyɛ obi a wowɔ asetena wɔ kurom ha. But sɛ 2025 ɛba na wonni card no a, ɛwɔ ɔmo system no so sɛ wowɔ asetena mmom, but ɛho nhia sɛ wobɛkura card. Nti ɛno no saa no na mepɛ sɛ atiefoɔ hu in regards to your biometric cards na ɔmo atwerɛ so 31st December 2024. And then secondly, when it comes to yeah, EU nationals, any omo honkafo anaasɛ omo family members, yes, say oh yeah application na unim say wopɛ sɛ woyɛ no under the EU route na wopɛ sɛ ɔmo hu sɛ wowɔ pre-settled status anaasɛ wowɔ settled status. Pre-settled status ɛyɛ limited leave to remain. Ɛna settled status ɛyɛ indefinite leave to remain. Yɛn yɛnim sɛ after Brexit no, UK government no aka sɛ sɛnea UK foɔ no ɛbɛbɔ EU foɔ ho ban wɔ kurom ha no is under the EU settlement scheme, because EU mbra no ɛnyɛ adwuma wɔ UK. Nti ɔmo
ayɛ withdrawal agreement sɛnea ɔmo betumi abɔ EU foɔ ne ɔmo ebusuafoɔ ɛwɔ UK kurom ha. Nti ɔmo aka sɛ yes, sɛ woyɛ EU ni anaasɛ woyɛ EU ebusuani na wote kurom ha a, ɔmo de saa EU settlement scheme aba sɛnea wo so wobenya asetena. Anaa koraa mpo sɛ na first wowɔ asetena, wowɔ 5 years anaasɛ na wokita permanent residence a, ɛno nso saa no, ɛho hia sɛ wobɛyɛ saa EU settlement scheme no bi. But ɔmo aka sɛ titiri no, nkurɔfoɔ no a ɔmowɔ kurom ha a ɔmopɛ sɛ ɔmokɔfa ɔmo abusuafoɔ ɛba UK kurom ha no, ɛyɛ sɛ ɔmotumi kyerɛ sɛ saa ɔmo busuani no a ɔmokɔfa no aba no, ɛyɛ sɛ ɔmokyerɛ sɛ saa nyimpa no na ɔyɛ ɔmo busuani before 31st December 2020. Nti sɛ mekɔfa me kunu efiri Ghana aba a, then I have to be able to show sɛ na maware me kunu no before 31st December 2020. Ɛnyɛ saa a, mentumi mfa no mba under the EU route where mɛka sɛ na ɔyɛ me kunu no before that date. Ɛyɛ sɛ metumi ɛyɛ a different application for him under your immigration rules, which is your appendix FM. But sɛ ebia wowɔ ba anaasɛ wo nana na wo ba anaasɛ wo nana no woawo no before saa date no, yes, of course, ɔmo yɛ w'abusuafoɔ before the 31st of December. Nti ɔmo saa no, wobɛtumi de ɔmo aba under the EU route no so. Ɛno nso saa no nso, nkurɔfoɔ da so bisa sɛ ɔmo betumi ne ebia ɔmo bra anaasɛ ɔmo wɔfaase aba. Unfortunately no, that route for extended families no was cut off by the 31st of December 2020. Nti ɛno no saa no, sɛ ɔmo ka sɛ wobetumi akɔfa w'abusuani a, ɔmo ka just close family members in your direct line. Nti either sɛ wokɔfa wo maame, wo papa, wo ba, isi wo hɔ nana, na mene anaa no koraa mpo sɛ ɛnkɔ hyia wokɔfa na afei memfa ɛɛm no mmerɛ wo wo kunu ɛwɔ anaa afidua mu ha. Lawyer Eunice sɛ wote me nka mepaakyɛw mema wakye ɛma wakɔ aba. Mejo so prophet. Yeah, yeah, me so. Ɛmɔ ɛnɛ deɛ megye di sɛ obiara de bɛkyɛ me me boss koraa de bɛkyɛ me. Ɛnɛ mmerɛ no abu atia me nti wei Um, deɛ anɔpa yi yɛmfa nkɔ me boss afrɛ me nti ɛnɛ yɛde 20 minutes bɛka ho ne ameki sure sɛ time no yɛmeki why nti yɛnto yɛbo ase ne yɛnkyerɛkyerɛ nneɛma mu mepaakyɛw ma yɛnkɔɛ atiefoɔ ɛtie. Patrick, not me, ma a few updates and sana you ever call your main topic no so. Internet no na me come answer. Yo. In terms of the EU applications now make come answer no. Of course, we to me akofa we busia for as long as we are close family members. Into eno no sa no na o kofa mo under the EU route. Wokɔfa wo yere anaasɛ wo kunu a ɛyɛ sɛ wo make sure sɛ na ɔmo ɛyɛ wo kunu anaasɛ wo yere before 31st December 2020. And then thirdly, in terms of your applications, no, nkurɔfoɔ ɛtaa bisa in regards to your applications ɛne delays a ɛba ho. Usually nkurɔfoɔ a ebi a ɔmoyɛ applications for entry clearance nti wokɔfa w'abusuani aba UK kurom ha. Ɔmo no saa no usually ɔmo bɛka sɛ 12 weeks, but yɛnim sɛ home office foɔ no a extend ɔmo processing times because of nneɛma a ɛrekɔ so in Ukraine any applications a ɛreba nti they have much more should I say longer period a ɔmo de hwɛ applications no. And they've also said, say, in so doing, no, they also have the priority service. And see, sometimes you may not have it available. Sometimes I think, say, most of the time nowadays, no, more money yet available. As long as you can pay for application fee near priority service, no, to me making decision as soon as possible with even entry clearance no deɛ ɔmo aka sɛ wo email ɔmo na ɔmo ehu sɛ ɔmo akɔ beyond ɔmo processing time na ɔmo ama for 6 months na then they will even give you a link for you to be able to pay for priority service and ɔmo betumi make a decision in term on applications that woyɛ ama nkurɔfoɔ aba afiri amanɔne aba UK ha.
And then in regards to UK Hanum also, it is also something that I know say in Kofu Wesika omutia for priority service. Inti of course Wesika now per se omu make a decision in term on your application because on per se unyama equity home office for 1 year or more. Then of course now we to have for priority service for further leave to remain and now say for settlement applications no because they want to be able to make those decisions as soon as possible. Nti ɛno no ɛwɔ hɔ saa whether it's student anaasɛ skilled worker koraa mpo no ɔmo bɛtumi ayɛ priority service in terms of ɛno nso. Nti yes, in regards to your applications no deɛ, I think say it is important to realize say sɛnea nneɛma ɛrekɔ no sɛ wowɔ sika no a wode bɛtua nko ara deɛ a ɛndeɛ wobɛtumi atua for saa priority service. Nti menja updates no wɔ ha na yɛntoa so. Yo, ɛneɛ mamema atiefoɔ ehu sɛ ɛha ɛyɛ. My God, I love Rainbow Radio. Rainbow Radio. Mo ɛha ɛyɛ Rainbow Radio International 92.4 FM DAB plus ɛna wokɔ Alexa nso a wobɛte yɛn nka wɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ yɛ social media platform no nyinaa deɛ yɛagye ntini wɔ hɔ kae ho no sɛ ɛyɛ BWF solicitors ɛna ɛde legal education ɛbrɛ yɛ free wobɛtumi abisa questions wobɛtumi de wo nsɛm no afa 0208-133-4646 anaasɛ 0208-133-1134 na wone lawyer Eunice atimi adi nkɔmmɔ na ayɛ kama lawyer anɔpa yi fa nea ɛtuatoɔ ɛma yɛ ne yɛnkɔ. Okay, in Sipacha Ubesha, your main topic is to do with young can I say consequences of Nkrofa omu epesa omu to kwine whilst omu application ewo home office for ensem. In see APA na o kase my application we a chepa in see na kaminyanya na kametu kwine o sanya yema koi mempɛ sɛ ebi a mekɔ yie mempɛ sɛ eyie no ɔmo bɛyɛ agya me nti mepɛ sɛ mekɔ na meba back ntɛm sɛnea metumi enya ɛhobaeɛ sɛ metumi aba back. And I know so with most applications nowadays, so who leave deda na who renew wo leave no either for students or skilled worker and I say based on parents and I say partner roots no crampo no. Usually no almost NG passports no. The only time they would ask for the passports no is if you were applying for the leave first time into Abia only in Kratakra and after na wire application. Into more require say under your paragraph 34 of the immigration rules. Ube wo valid passports no ebe mo into valid passports no ɛbɛkyerɛ wo identity ɛne wo nationality a ɛkyerɛ sɛ wo a woyɛ saa nipa wei no wobɛtumi ayɛ application no including the fact that once you have submitted your passport no you would also have to enroll with biometrics and of course your application now over fill a form most of the forms no I online forms and na wait your fees no nti say your application no na almost almost retain your passport now usually they have the power to retain your passport under your Immigration Act of 1971 nti no sa no sɛ wayɛ application ɛna ɔmo process anaasɛ ɔmo consider wo application na ɔmo ɛnhyɛ da anim sɛ ɔmo de bɛma wo anaa ɔmo gye wo passport na it is lawful for them to do so because they have every right and power to retain your passport. And then when it comes to let's say obi a ɔwɔ 2.5 wasan akɔyɛ another 2.5 ansa na ne nkrataa ebewu wahwɛ anim saa ne nkrataa no ɛmba ɔpɛ sɛ ohu sɛ na time bɛn ɛna ɔmo bɛ make decision ebia wayɛ complaints anaasɛ lawyer na ɛyɛ ma wo a ɔmo ayɛ pap ɔmo
the excuse about say almost share application no ebia because of Ukraine backlog ne baby and nti almost make key decision but almost make a decision as soon as possible bibi sa and still now on some kind but over say wotu kwan short trip now sign back because ade a wopɛ sɛ wokɔyɛ no ɛho hia wo paa nti wopɛ sɛ wosan kɔ na at least woyɛ ntɛm ara na waba ɛno no sa no because wokura wo passport no wonim sɛ okay mɛtumi akɔ na maba as quickly as possible but sometimes no ɛsɛ wokae sɛ wokɔ a ɛyɛ easy because wokura passport no but woba back a ɛdɛn na wode bɛkyerɛ ɔmo sɛ wowɔ asetena ɛwɔ kurom ha ɛnte sɛ deɛ meka at the beginning sɛ after 2024 December no na biribiara yɛ digitize nti na biribiara ɛbɛkyerɛ ɛwɔ mo system no so afei na ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛphase into that system nti ɛnya mbaeɛ nti sɛ wo sɛ woretu kwan akɔ a under your guidance for validation ne variation ne withdrawal of applications no almost say sɛ wotu kwan outside of your UK ɛne your common travel area na then it means sɛ woka sɛ ɔmo withdraw application no nti ɛno no saa no wontwerɛ biribia nkɔma ɔmo wonka biribia nkyerɛ ɔmo but by the very fact sɛ woatu kwan akɔ kuro foforɔ so a ɛnyɛ UK kurom ha ɛno no saa no case worker no ɛyɛ ne checks na ohu sɛ ampa woatu kwan na ɔmo make decision a then it means sɛ ɔmo bɛ withdraw saa application no because ɛno no saa no woantwɛn amma ɔmo ammake a decision on your application ɛna woatu kwan nti to them no you are giving them permission to withdraw your application nti ebia wokɔgye with next 2.5 because of adeɛ wei a wayɛ no nti na it means sɛ wo application no no decision na akɔyɛ te sɛ wonni asetena ebiom because of their wakɔyɛ and then in terms of obia let's say wenya ne passport ohun ne sɛ okay mepɛ sɛ metu kwan mepɛ sɛ mema home office for no ehun sɛ mepɛ sɛ metu kwan and I want to be able to make sure say at least almost de me nkrata ɛbɛbrɛ me in time for me to be able to travel nti ebi ne te sɛ nkurɔfo a ɔmo ɛretwɛn ɔmo decisions ɔmo hwɛ sɛ me application no akyɛ bebree nti menhu sɛnea mɛtumi ama ɔmo ehu sɛ ehia me paa sɛ ɛsɛ mekɔ in cases where it is like an emergency and I say exceptional circumstances nti ebetumi ayɛ sɛ wokɔ wo maame hɔ wo maame ayare paa almost say she hasn't got much time to live wobɛtumi de medical letters akyerɛ ɔmo sɛ this is the situation she hasn't got much time to live. It depends if they are able to also make an exception with your application, not only the decision about. They have those exceptional circumstances team on way to me. I should say because what these are exceptional circumstances are by on way to me I who be now. Or the second option is that say can say because of the emergency and the likelihood say should that any some make key decision as quickly as possible no. And so wopɛ sɛ wosan ɛhwɛ mu biom na ɔmo making wo application priority service nti ebia because of the fact sɛ wayɛ application ne deda a ɛwɔ mu nsɛm deda no woka kyerɛ ɔmo sɛ based on paragraph 34 no when we say bɛtumi assign avary wo application nti wode another application ɛɛtom based on the same circumstances a wode first one no too mu sɛ woyɛ parent anaasɛ partner woyɛ saa application biom but this time round no wopɛ sɛ woyɛ no priority service because wonya emergency nti wopɛ sɛ ɛvary wo application sɛna bɛtumi I make it way no priority because first one no want win to have some priority service and to win away to your priority service. And so omo person omo make a decision on
saa application we, but woyɛ first one no in time ansa na ɔmo ɔmo wo leave na ɔmo de maa wo no ɛɛba awieeɛ. Nti ɛno no saa no ɔmo make decision na ɔmo nim sɛ okay wode ahyɛ so sɛ ɔmo wɔ wo old application anaasɛ ɔmo wɔ application wɔ ɔmo nsɛm sisi a woyɛ application no in time ɛna wopɛ sɛ ɔmo make this application priority service. Nti ɔmo make saa application no priority service a ɔmo bɛtumi amake decision na ɔmo arefande sika no a wode tua first one no asan ama wo back because woesan etua saa sika no biom ɛna woetua priority service on top of that. Nti wei yɛ for nkurɔfoɔ a wɔwɔ sika a wɔbɛtumi etua application fee no biom asan etua priority service ato so. And that is for those who are in country a wɔpɛ sɛ wɔkɔ baabi ntɛm because of the fact sɛ sɛ wɔn nsa anka wɔn documents no a wɔn ntumi ntu kwan. And it is the case that sɛ ɛba ne sɛ ebi a obi efirim na application no ɛwɔ ɔmo nsɛm a because nipa korɔ no efirim ne nti ɛno akɔyɛ te sɛ voidable application ɛno no saa no ntumi mma nipa korɔ no asetena nti ɛno no saa no sɛ nipa korɔ no ebusuafoɔ anaasɛ nipa korɔ no lawyer ɛma ɔmo ho sɛ nipa korɔ no efirim bi a na application no abɛyɛ voidable sɛ ɛyɛ application a ɔmo tua ho sika a ɔmo ɛde saa refund no nso ɛbɛma ɔmo sɛnea ɔmo betumi ahwɛ ɔmo how far ebusuafoɔ no betumi ahwɛ ɔmo how far because obviously sɛ ɔmo tua application fee ne IHS deɛ a ɛndeɛ ɛho hia sɛ ɛyɛ sɛ ɔmo ɛrefande saa sika no ɛma saa nipa no because ne ɔmo nipa no efirim. Sɛ ɛyɛ application a woetua ɛho fees ɛne IHS ɛna wotuu kwan ansa na wɔreka akyerɛ ɔmo de a ɛndeɛ unfortunately no refund is not available in that case. Nti ɛno no saa no na wo sika no ahye ɛna wasan so ɛnni asetena. Nti we have to be very careful in terms of nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔtu kwan a wɔdwen sɛ okay ɛyɛ okay sɛ metu kwan but sɛ biribi saa aba a what are the consequences? Meaning sɛ for EU foɔ no especially nkurɔfoɔ a wɔkura EU passport ɛno deɛ ɛyɛ different because wɔkura EU passport anaasɛ wɔkura biometric card nti sɛ wɔyɛ pre-settled anaasɛ settled status ne kora mpo no a that is not it's not really a big disadvantage because wɔn no sɛ wɔwɔ system no so sɛ wɔyɛ EU foɔ a wɔbɛtumi aba na wɔakɔ but they have to be able to show sɛ wɔn wɔ asetena bi wɔ kurom ha. Sɛ woyɛ EU ni anaasɛ EU ebusuani na woayɛ settled status no na before a wobɛyɛ settled status ebia na woayɛ pre-settled nti pre-settled no ma ho kwan sɛ wobɛtumi atena kurom ha. Ɛno no saa no because the same rights na wɔde maa EU foɔ no under yɛ directive 2004/38 ɛne yɛ treaty of the function of EU foɔ no ɛno no saa no ma wɔn right sɛ woyɛ EU ni anaasɛ EU ebusuani wobɛtumi anya asetena based on the fact sɛ wobɛmeet requirements na kurom no a wote mu no wɔn ayɛ. And under the withdrawal agreement no nso ɛma ho kwan sɛ woyɛ EU anaasɛ EU ebusuani koraa mpo no a you will still be able to reside in the place where obviously wayɛ saa settled status no anaasɛ wayɛ saa pre-settled status no. Sɛ wayɛ pre-settled status na ɛho awieeɛ mbaeɛ te sɛ wɔ expiry date no ɛnyɛ nduruiɛ but ɛsɛ sɛ wokɔ baabi nti ɛno no saa no wobɛtumi etu kwan akɔ because of the fact sɛ wowɔ saa pre-settled status nti wowɔ asetena woyɛ wo settled status no but nsanka decision no at least because of the fact sɛ woayɛ saa pre-settled status no ɛno koraa nso ɛma wo saa asetena no a wobɛtumi de asan aba back but make sure sɛ in terms of where you don't have any residence nti wonni pre-settled wonni settled patro bebree afei na woayɛ application no deɛ a na woatwɛn ama decision no aba ansa na
to kwan, because the same will be applicable in your case. Sɛ wonya asetena no a, definitely wontumi nsan mba back. Nti ɛno saa no ɛna mepɛ sɛ yɛtiefoɔ no ɛhu, na sɛ mopɛ sɛ moyɛ akwantuo anaasɛ moayɛ applications na ayɛ serious anaasɛ critical sɛ mo nsa ɛbɛka mo documents na moatumi akɔ, anaa kora mpo sɛ mo nsa aka mo documents but wopɛ sɛ mokɔ ansa na decision aba a, monhwɛ kwan no so yie sɛnea ambɛyɛ nsensansoɔ ɛma mo. Nti prophet megya no wɔ ha na yɛtumi atoa so. Lawyer, Maminsa and two way embo ansana mabue telephone line no edi atum amatiefoɔ. And so Maminfa no mano entudwa na sese ya no obi entro entro makatro say management afremi na de emre ni bi aka ho amaye nti yebe koso ababa insem no mu but so obi baso a mede no bemam number no eye 0208 133 4646 and that's 0208 133 1134. Mra mi gusu ame kasa ya na mi say obi bo awuram ma me fa na mra na lawyer ye ntoa so me de ba ma wo na ya toa so me pa cho me ma wache e ma wakwa aba e ba dwumadi so me pa cho ma o radio no enko fo mo ma me. Hello ma me pa cho ma o radio no enko fo ma me. My radio no go for my misrel. Me da se odo yi. Me pa cho afi tie mi free phone no. Me ma wachi e ma wakwa aba. Me tell me how prophet. E da Eunice. Lawyer Eunice se ojo so. Anopai. But maybe my question about quality registration no. But na me pese me who say then na me here for side registration for Nkwalano. Me pa cha Nkwalano wanya 10 years wa hana. We di benya 7 next week Saturday. Okay. Mayema Lawyer Eunice kwan na won asawo. Nti usually say wa akola wo krom ha na akola no 87 a Home Office the immigration rules eba last year under your appendix private life can say sa akola no because we di 7 wo krom ha nti obetumi aye application for indefinite leave to remain. Nti saa akola no sɛ ɔyɛ saa application na ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ the best set ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ no wɔ UK kurom ha ɛna watena ha for that 7 years. Nti sɛ ɛno no ɛna wode bɛkyerɛ a na wetumi ayɛ saa indefinite leave to remain application no for akwadaa no. Nti wobɛyɛ saa indefinite leave to remain application no first ama akwadaa no. I'm sure sɛ who so and also I also would Anna. So there be me wo no answer na me nya me definitely. Now ya mo ka say we say register kwala no. Oh okay. Into who indefinite did that dear and they over to me I register no. Into based on the fact say wo indefinite and as a settled status no. Sa kwala no say when ya let's say 2.5 maybe and now person will register no as British. You can do so under your section 1 3 of your British nationality no to say after what by settled into person or register no so as British. So also your application need be then they would also need documentations for your naturalization. But for a kwan there, then they would need evidence to show say the birth certificate ni mame also when you're indefinite into chair almost say because when you're indefinite into person or register kolano. And then they also want to see evidence say a kolano so etikrum habi into say school letter and as a GP letter, whichever one it is, over to me the account na omo ahwe application. Nti say me ko register na me here the best set na a letter from a GP or the school.
Yes, Okay. including one Okay. kasa who was sitting. No. na Including my wode sister. wo asetena wo wɔ kurom ha de aka ho. Oh, you, Mate. What you say? Okay. That's why. Nyame nhyira wo. But Hello, me pa cho me ma wache e mo akwa aba eba dwumadi so. Hello. Ma me pa cho me ma wache e mo akwa aba o. Bacha, good morning. Me pa cho good morning. Bacha, we are boko. Yes, Adam. Ibina me ase. Bacha, me la Eunice akasa. Me pa cho you. Lawyer Eunice itio. Okay. La Eunice, Bacha, good morning. Good morning. Okay. Bacha, I'm me say last year September my naturalization for British passport. Now up to date, you know, many Mrs. Tane, but only the woman has submitted the documents about mama make a decision back. Me and it all now almost free. Like almost sending email and can say any be even my passport info. Embryo and I said they have not heard from them. So I should say, is there any reason here? And I say it's me just Pastor, don't call biometrics appointment. me call biometric appointment or Croydon. Into they sent you an email to say almost submit all documents and now. Metro there, sorry. Usually, so who submit application no now called biometrics now. UK Vicas for no send you email to say almost submit documents not to UKVI. I'm sure say almost send you email not to show say almost submit documents not to UKVI. And usually You know. once that is uh-huh. Usually once that is done, ubenya to say acknowledgement email and now crampo say they would they definitely send emails. I know say UK VCAS for normal sending emails to show say they've submitted the documents. And then after Yeah. that everything should be in process. Once a decision is made, almost the decision or ever send or email. It is not all the time that they request for documents. If they are only here Okay. any more documents from yourself, until they will consider it. Sometimes, like I said, they are taking so long on applications. It could be say they haven't yet completed your application into that once on one can. But as long as you've got that confirmation from UKB can say almost submitted documents, no, you should know that it's in process. Oh, it's in the process. Okay. Okay, name. That's it. Gotcha. Yes, so yada say Lawyer Eunice obi send me message say o smiling e kunu kura nti o smile dia nanka wo ya ru asana so to me say Lawyer Eunice no enye easy kura me pa cho me ma wache emo akwa ba eba Rainbow Radio akasa fidie so. Good morning, Prophet. Morning no hini. Me person me bisa Lawyer Eunice question me nu kete. First one no last week no topic no dey buy no. Ubisa no say so obi atena kromu na se ne nkra onye nkrata na se ne we no dey buy no ewu a obetimi na so owo yire a obetimi atena ha no wa ye application na but want to me or mu but one can't say ani another bi and then my first question. Now my second question here the person who say cohabitation living together an application no am gusu ye anasi amwejai. Okay. In see last week no na yeah discuss it afa obia ebia wenya partner be e krom ha opese oye application. Into na question na will be sana ASS any pan no obetumi aye application na so untumi in application. Application e dey of course obetumi aye but whether you meet the requirements no is another question. Into na meka say requirements ne dey immigration requirements, wo English language requirements, and our financial requirements. So only partner now, and not almost show application in it means the eligibility requirements no we meeting say want to me and show application in crampo. But so we meet relationship requirements, what should I say and only partner way ever. But based on the immigration requirements,
financial requirements, any English language requirements, because it be an meet back on, that's a meet me, and that's a meet all the three, no. You will be or almost friend exceptions to the rule. And no, exception one. Almost say, oh, a bar, ever chrome her, or yeah, a bar under the age of 18. Na akwala ye either British and I say settled and I say what's not has 7 years and I say or ye EU akwala na or pre-settled status ever chrome her. Na o share sa akwala no na o ka say ɛbɛyɛ very unreasonable sɛ saa akwala no ebe free chrome ha akɔ chrome dia ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ application no ɛde ama wo anaasɛ exception 1B ɔmo say sɛ wo ne ba na wo ne wo yere a mote no biribi ɛwɔ hɔ a ɔmo frɛ no insurmountable obstacles nti nsensansoɔ bɛn ɛna ɛwɔ hɔ a ɛbɛtumi ayɛ biribi a ɛbɛprevente wo yere no ɛne wo from going back to chrome na wofiri nti nsensansoɔ no ebia wobɛka sɛ me yere no watena chrome ha akyɛ ɔyɛ British ni ɔntumi nsan nkɔ ne chrome ɛnyɛ no na ɔmo hwɛ saa insurmountable obstacles no ɛyɛ high threshold nti mema examples last week ɛna meka sɛ ebia ɛbɛtumi aba ne sɛ wofiri akuro bi so a ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛte gay ho asɛm nti wo no saa no wo sɛ woaware obi a nipa korɔ no ɛyɛ the same sex as you nti wo kurom no sɛ wo sɛ wo ne saa nipa no ɛrekɔ hɔnom a there is no way a ɔmo bɛma wo ne saa nipa no abɛtena saa kurom hɔ as husband and husband anaasɛ as wife and wife anaa kwampo sɛ it could be sɛ saa nipa no a ɔyɛ wo yere no ɔyare serious wo kurom no a wofiri no ebia yare no a wo yere no ɛwɔ no ɔmo ntumi ɛnhwɛ no because ɔmo nni equipment na ɔmo de betumi ahwɛ no anaasɛ ɔmo ni treatment anaasɛ equipment ne treatment no koraa mpo sɛnea ne bɔ yɛ den no ɛnyɛ ade a wobɛtumi ayɛ adwuma koraa mpo etua saa bills no ama no nti ɔmo nhwɛ no koraa mpo ɛmfa ma no it could be the case sɛ ebia wofiri Nigeria North Nigeria baabi a Boko Haram foɔ no ɛwɔ nti sɛnea ɛnyɛma esisi wɔ hɔnom no nti ɛnyɛ ade a wobɛtumi asan akɔ back nti those are the kind of situations a ɔmo ɛka ho asɛm otherwise sɛ wonni ba a it will be very difficult to say sɛ ɔmo de bɛma wo nti usually no sɛ biribi ɛnni hɔ saa deɛ a ɔmo bɛ refuse application no sɛ ɔmo refuse nso so a wonni gyina soɔ because you don't have that insurmountable obstacles a ɔmo ka anaasɛ wonni akɔla a wobɛgyina so aka sɛ ɔrehwɛ no nti na meka sɛ ɔreyɛ saa application na ɛyɛ sɛ wotumi ɛkɔhu lawyer because there are certain technicalities when it comes to saa insurmountable obstacles no now wobisa second question sorry My second question is cohabitation application. yes nti it's the same as partner nti either sɛ waware anaasɛ ɛyɛ obi a wo ne no atena for at least 2 years nti wo ne nipa no atena for 1 year a ɔmo hu ne sɛ ɛyɛ wo partner nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ wo ne saa nipa no atena for at least 2 years na ɔmo etumi ahwɛ no as cohabitees. Okay. That's a sister. That's a papa. And to make no be so aba. I feel that my nanty as here no. Yeah, that was it. So we'll call Ama will be abano and on here. Where you dear, bye bye. Bye bye. Yo, I know by a Rainbow Radio International 92.4 FM at DAB Plus. Ewo Manchester, Nenem Patem. Alexa, ye tintimo so a tressa o cop a bia ye ho. Say anopai one for when he enter your Facebook no so fact when he enter hop. Uber say lawyer Eunice and smiling and none pay. I say upgrade. Anopai lawyer smiling at upgrade. Many am mawachi amo akwaba eba ejuma dieso. Yeah, opening me chiao. Yeah, you so lawyer so. And I'm pretty good question be yeah fan say war 2.5 years, but to 10 years or so. And I open say, oh yeah, we indefinite. Well, apply indefinite, but still no one leave kakra. I was 2.5 or so.
obetumi to kwan. So we indefinite application. Obetumi to kwan because you will leave already, no. Okay. Nti say ya midi kan ekyerɛkyerɛ mu no. Sɛ ebi a wo Yeah. leave. Let's say wo some 2.5 years leave. Ebe wie June. But yeah, wo indefinite leave to remain application. Wo nkrata ebe wo June no. Wo de wo application no akotum ebi a May. Nti wo de application no kotum mu no. Ɛna wonya a nteaseɛ sɛ ɛsɛ sɛ wokɔ kurom quick because biribi asi nti ɛsɛ sɛ woyɛ ne ntɛm na wokɔ. Ɛno no saa no, sɛ wotu kwan ɛkɔ a automatically sɛ caseworker no yɛ ho a they would withdraw the application because ɔmo ehu sɛ wotu kwan ɛna wanka nkyerɛ ɔmo. So usually I would say if that is the case just do a priority application request say ɔmo ɛma wo ɛnyɛ priority anaasɛ ɔmo hwɛ the exceptional circumstance because whether you tell them or you don't tell them, the application will automatically be withdrawn when it's found as say utu kwan. So in the best interest of yourself, no, so on per se, let's say withdraw your application there, then make sure say you don't put in the application at all. Would there to kwan now making sure say we back before our sitting no ebewu. Saying ya withdraw application and can tell say after there was sitting na ewu dida and I was sound too quiet and no don't stand no to me and make any decision because now you've automatically withdrawn your application. Pacha what I say? Much but still, just fancy 2 years and it's a war. Bare 1.5 years or so now 10 years after now, yeah, indefinite. And I still, as I say, we inform more. Yeah, because if they find out, then it's as if you've withdrawn the application. But if you say to them, "Oh, me pesa me too quiet," say NAC, because of the emergency, no way to me, I who be there. Then they know say, okay, this person is requesting for exceptional circumstances. And say, we will have to look into it as soon as possible. So if that is the Okay, case, they are. Okay, my church me that's it. Enti yɛpaakyɛw ɛwɔ sɛ wohyɛ no nso na woantuma mpo Amerika wobɛba no ne yɛsi yaredorɔ hyɛ wɔm ase. Why? Okay, yo, me that's it. Onyame nhyira. Yeah, bye-bye. Na lawyer ɛneɛ wei no ɔmo nyamfa nka nkyerɛ yɛ sɛ ɔmo de gyi sika nti wode application no ba deɛ a fa sika kɛseɛ no ɛto so ne yɛn nso yɛnhwɛ mu ma wo ntɛm na wei politics bɛn na ɔmo yɛ yi. Make a share. I know the one country will home. And yeah, I put to you, Ubenya Bibi. Maybe I tell me about Chima. Your lawyer, Eunice, in the prophet, Yeah, you super papa. Lawyer, Eunice, wait a person, me question, Kakra. Yo, mananko. Pacho, meba wa Ghana. Na Miami mono me British na kame pese me citizen British passport mano ewo Ghana na pacho no process no ete say me pese me hu na no so kakra nti me ready na me ba no me hu de me pese me. Okay, and say pacho when you British citizenship ansa na wo wakola na. Me nya ansa na me wo no. Okay. And so in that case, when it comes to making the application, no, you can either make the application for passport net direct, or if you are not married to the child's mother and say akolano mama na onene enware ya. Usually we say it's best to do the registration. And say oh yeah registration no akolano wo fie no na omo de the certificates ne mana then making the passport application becomes a whole lot easier. So they like to ask for a lot of information to do with time akolano ya conceiving no. So Ghana, almost person who passport stamps to show say na Ghana at that time. They want to be able to see say na mame no on your mampa, almost person who akolani health record book. Almost person who say uni akolano try pictures from the time he was a baby up to now.
They want to be able to see, say, saa akwadaa wei no ɛyɛ wo ba mpa nti the original birth cert and also DNA report. They want to be able to know how involved you are in the child's life. So it could be that maybe I won't say Ghana into or mame and then akwala into akwala no on ne mame eti. So on ne mame eti they want evidence to show say on ne mame and eti ne mame and ehwe no. So evidence to do with on mommy proof of address and I said baby I want to know and I said the fact say only akwala no go school into school letter. So they need evidence from the time Akolano was conceived to the now. They need every piece of evidence to make sure say when Akolane papa ampa and they are all canon so omo documents are able to me actually say ampa only Akolane papa. So things from pictures to stamps in the passport to letters or passport, Akolano personal health record book, anything that can show who the child lives with, how the child was conceived, when the child was in the mother's stomach up to now. Okay. Yeah. Pacho, in this case, no, the original birth certificate na owo ye yenya no. And no ye into no yakwaya for that means say just a me DNA can one answer and your false. Usually, we will suggest to you that you should do a DNA unless you have other evidence to say, hey, Bia, Akolano, ne mami a Catholic, and so move on in suntem until you have baptismal certificate. You also have Akolane personal health book, a eche, one on mami din. They want evidence to show, say, one Akolane papa ampa. So we usually suggest the DNA. Obviously, we know say there are costs involved when it comes to the DNA, but it also helps them also come to a much quicker decision as well. And say no sano na yede aka ho ama omo ehu say sa na etie. They don't force you. Home office for no have no obligation whatsoever to require say obey DNA. It is us who are suggesting so that the process is a lot quicker in your case. But if that's the case, now open so yeah DNA, give it to me. I recommend the DNA companies for you to go and have it done, and then you bring the rest of the documents. Okay. Yeah, thank you. You're welcome. ɔhene yɛda wase ɛno ano ayɛ no wayɛ nyinaa anɔpa yi mame ɛmmɔ wo nkaeɛ na mema lawyer Eunice ɛnom nsuo kakra anaa okita tea bi a na ɔmfamfa ne mene mu kae ho ne sɛ ɛha ɛyɛ Rainbow Radio International ɛyɛ BWF Solicitors ɛna anɔpa yi ɔmo tete nkyerɛkyerɛ no ɛgumayɛ no tie baabi ɔmo wɔ na hwɛ address no na kyerɛ na yɛmmra back to you. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us, speak to us, let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m.
Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. Rainbow Radio. Many voices, one God, one station. Mame Emma Akwaba, Emra ye akasa afidie yi so enne anapa yi eye yawada da etoso mienu ewo February bosum no mu enti lawyer ende wo hwe a eye 2 2 2 2 3 ene wo hwe a ai eye 2 2 2 2 3 enti anapa yi ensem a lawyer etwaguma ye no eto asom yi papa ma me mo wonka ye lawyer say woody application akotum na say decision emaye na wo fi say wo card no wo passport enti wo pese wo tu kwan na wo sori pa na wo tu kwan na enkrofo no ehu say emra yenye decision ye no watu kwan a o say application no omutimi twen wo form misrew enti hye no nso umu wani te dodo a obema aponji achi ana lawyer mebo a waka ne pepe mi wo question you no be the ma me ba cho me ma wachi emo akwa eba dwumadi so yeah John Prophet Miller good morning sir good Eunice pacho so here Yamia dum pacho now swear Yamia dum lawyer na pacho mo one quick question pacho nikita pre-settlement ewo koma na me ma ewo fie omo ma na me wo sika kakra or me bank account in Ghana every month me transfer can be omo ma me account na odihwe empala na me abom me pese me do omo ba me tin ya use that statement na me transfer come omo ma me de shon kwala no access me shon kwala ni bia and I said, you can this car directly. That's my mom in the strength. Okay. Thank you. When it comes to EU applications, Nadia, there's no requirement to say appendix FM wow or bet so responsibility and I say parents back home eja kolano ho and I say weja kolano ho and I say parents back free. You don't have all of that under EU law. Into say oh yeah I will follow say oh chere say akolano anaasɛ nkɔlaa no ɛho hia sɛ ɔmo bɛka wo nsa ɛwɔ UK kurom ha as long as you are showing evidence that they are related to you nti ɔmo yɛ wɔn ba ampa and they are under the age of 21 they will usually grant the application under appendix EU so if it is the case say nkɔlaa no wo na wohwɛ ɔmo school fees school no nim sɛ wo na wotua saa school fees ebia from time to time no sɛ ɔmo hia biribi nso so a ɔmo frɛ wo na ɔmo aka akyerɛ wo nti you have communication with them or whatever it is you are playing that role in their lives. You need to be able to show that you are related to them. And then any evidence at all, you can attach it to say, Ampa, you play a role in a normal life. And then you make the application. And no, Sano, as long as you are able to show that they are related to you, no, they should be able to grant them star EA family permits, no, and that's a EUSS currently family permits not to be able to join you in the UK. Lawyer, the last one. So how can I get recommended DNA company home office approval? So what you like to explain so and I say coming from I mean DNA Okay, UK embassy never Ghana. But that be DNA companies are approved by home office. Oh, okay. Usually if you go into .gov.uk into type into google.gov.uk now type approved DNA companies it will come up with a list of DNA companies. There's about 10 different DNA companies, including
Selmac, King's College, Anglia DNA, and some other. me nua wotwi tire anaasɛ tire na etwiw wo na wotwi tire na anaasɛ tire ni na etwiw ma me hu training na etwiw amfa wayɛ adeɛ mepakyɛw mekae sɛ mmere bi na doctor lawyer nom recommende angler DNA nti wobɛtumi ahwɛ na wode w'ani akyerɛ hɔ nso mmerɛ no ayɛ mmerɛ nti yɛmfa wo nsi ha na wopɛ sɛ wo request information biaa mepaakyɛw frɛ number wei obiaa mfa ne pen ansa na mafa the next person obiaa mfa ne pen wopɛ sɛ wo request information biaa ɛfiri lawyer no mo hɔ a mepaakyɛw yɛ office line no te sɛ kura me ne lawyer kasa wobɛtumi afrɛ na wabuku appointment na wo se wopɛ sɛ wohu lawyer Eunice 0208 493 7340 0208 493 7340 anaasɛ frɛ lawyer Eunice direct ɛnɛ obi a compliment wɔ ne smiling no ho saa ɛwɔ sɛ yɛwie a mebisa n'asɛm wɔ akyirɛ hɔ na wɔtumi keka kyerɛ me ne yɛkɔɔ so 075 3581 3910 mepato meto me bo ase lawyer Eunice number no 075 3581 3910 na wasi lawyer Eunice so na kyerɛ sɛ ɛno ano no me bobo ya wokɔ yɛ Facebook no so a wobɛhu sɛ lawyer Eunice number no yɛde abia hɔ sɛ biam 075 35 8139 oh lawyer 10 yes 10 sa 10 na kyerɛ sɛ ɛno ano no mepa kyɛw mema wakye ɛma wakɔ aba ɛba Rainbow Radio kasafidie so no pastor na mo a meka sɛ mema wakye a mudi good morning na adwuma so nyina no ɛwɔ sɛ kufu ado ɛblock mu mo so ma mo ba Ghana bi ɛne me ma wakye mo ohima mejo so lawyer etio Catherine, President Busa lawyer, Kasa. Miss Sister, with Okuta 6 months visitors visa. Na fairful akaka no na me pese me who options are or say obewo ha say ya. What are her options no? Okay. Inti Debia Yakase Okra visitors visa. You have no right to make an application to remain in the UK. No right whatsoever. Until you cannot switch from a visit visa to any other route. Until so unim say Ukra visitors visa, the whole intention was to come and visit and go. Until they don't allow people who are on the visit visa route to switch to any other route because the whole intention was that so oba obesan ako. Usually if obi a the visitors visa aba na ebia because of the fact say one obi a oye British ni anasa obi a oye settled, which is somebody who has indefinite leave to remain. Oni sa nipa no awo na nipa no ye ka say ono na eye akola ni papa nti either say akola no eye British anase ye ka say akola no because of the fact say ne papa no a ɔne no awo no wayɛ book no ama no nti wopɛ sɛ wogyina akwadaa no so de yi a then of course you can do the application to remain here after your leave for visit no ewu. If you are also sorry. Okay. And I say you are saying say because of the fact say ebia over no one can say waware but waware obi a ɔyɛ British ni nti saa nipa no ɛyɛ wo kunu ɛna wo ne ne yam nti wopɛ sɛ woyɛ application no as nipa no yere anaasɛ nipa no kunu then you are making the application to say mewɔ kunu ɛwɔ ha ɛna me kunu no nso afei ɛna yɛabɔ yɛba no nti me leave na me kura no ɛyɛ visit visa currently no meaning say I'm not allowed to switch to any other route nti wobɛma ɛno no ewu ansa na wayɛ application no sɛ
or hanom as a British person's spouse and as a partner. And only signing panel hour into person your application for further leave to remain ewo chrome ha. Into it is likely that if, like I said, akwadaa no papa anaasɛ nipa no a ɔno ne wɔyɛ ɛyɛ British anaasɛ settled a akwadaa no ɛbɛnya British citizenship a ɔbɛtumi anam saa ɛno line so to make an application for further leave to remain because ɔrehwɛ akwadaa no nti sɛ yɛwɔ akwadaa no na akwadaa no nya book na ɔbɛtumi gyina ɛno no so to make the application. Nti na meka ne sɛ ne ba no papa no nyɛ ekurom ha ni na ɔnyɛ EU ni a ɔno akasa deɛ ɔntumi wɔ ha like generally. No, then she will have to wait for 7 years. Into akwadaa no nya ne indefinite na ogyina akwadaa no so ɛde ya. Okay. Nti ɛna afei nso so no deɛ mpɛ sɛ mehu ne sɛ papa no nyɛ involved na sɛ ɔne akwadaa no nko a na ebia ɔnyɛ n'adwene sɛ ebia will be stay in the long term no but ɔpɛ sɛ ɔwɔ through NHS na sɛ obetua anaasɛ process ne te sɛn. I don't know. Usually, once you use the NHS services, almost check your details or almost system also to see if you are eligible for free NHS. Where they seem to come up with a reason that you are not eligible, no, they will ask you to complete a form. And once the form concludes that you are not eligible to receive free NHS health treatment, on mobile bill, and the bill you will have to pay. So, for whatever reason, say when you have bill now, don't even think about making a further leave to remain application. No, sano. It is part of the suitability requirements. Say, or NHS bill la ese utuya. It's if onim say or person obetna krom ha na oh yeah ne nkrata no later on there, then she should find a way to pay that bill monthly and not say periodically senya so obey any application na enkobo no say because she didn't pay the bill into she doesn't meet the suitability requirements to even make the application. Okay. Now, one more thing, Pacho, so who I say, on be best to Haman, yeah. Of course, yeah. And see, a lot of children have birth sets here and then they've taken them to Ghana, but that doesn't make them automatically British. And see, say America, you know, Yes, to me, yes. indefinite when the child is 7. Yeah. Okay. Yeah. All right. Pacho, me that's the kind I mean, sure. Yeah, so yeah, that was it. Although you and pay aha and I'm ready, Ebema, your client near the Jumadian as the lawyer, your pia so akrobi. So with him, ya cover almost your 1 hour no, and tea unyame ena ye dana see. And pay unyame enshira sa with the feeding atoha. Me jai question a con ediama lawyer na afe yet to America, Eddie Jumadian abaye or so for and net time no abiti me papa. But this time, Nanka was set with me, baby. Very, 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 very important. But I also important into obey anything. Lawyer, Pepa Chow, one Casamo and the Anopano. Na ya center a seminal, especially the application akotum. Na bibinti or pese utu America echo. Na or utrenechi eba. Na oka say what the application akotum. Na oye standard application. Na ufi se bibi nti opese okwa obese timi afre home office no aka nchro me so me pese me sesa ma adwene na me ye no super priority eno no ekwan wo ho me pa cho process no eyesen Inti enono sano na make say ubetumi aye application no for to vary their work ewo home office for instance. Okay. Inti say who was the car or debate your application no for including the priority service there. What the best application no say no application wa munsem reference number ne say ni say
me complete application we senya move to me ama me decision intem into where your priority service application senya me to me etu kwan ebia akome mame yie a AC saa that way into ɛno no saa no o sign ayɛ application no bi ma o tua fees assign aka kyerɛ mo sɛ because application we ɛwɔ mo nsɛm deda woyɛ no ansa na wo leave no ɛbɛwu nti sisia no aba critical a ɛsɛ wotu kwan nti woma ɔmo ehu sɛ wei yɛ priority service application a ɔmo bɛtumi asan ahwɛ mu ama ɛho kwan sɛ wobɛtumi ayɛ ma mema ane ɛnyɛ nkyerɛkyerɛmu kakra nso ɛwɔ ɛno no side na yɛntumi ɛmfa deɛ atwa toɔ no mbra nti ane ɔyɛ ane. Hello, everyone, again. So I'm just going to provide a quick summary. The topic for today was, when is it possible to vary an application without withdrawing it? Now, in certain circumstances, an applicant who is waiting for a decision might feel that it's taking too long to receive the decision, and in the meantime, they might want to leave the UK, maybe for a business trip or to visit family and friends. It is important to note that the law allows the Home Office to withdraw the application, in particular under paragraph 34K of the immigration rules. An application can be withdrawn, which means that when the applicant leaves the country, that is the day that the application will be withdrawn. It's different for applicants who have, for example, EU passports. And as Lawyer Eunice said, in exceptional circumstances, someone can basically write to the Home Office just to let them know that they are facing an emergency. So, for example, a family member is sick and so they have to visit them very quickly. In that circumstance, we as your solicitors can write to the Home Office and explain your circumstance, and the Home Office can consider that. Also, as Lawyer Eunice said, an applicant can make a second application, and that would basically be the same application but with a priority service. So that would ensure that the applicant will receive their decision before they leave the UK. It is advisable that if you do not have any type of status in the UK, that you do not leave unless you have been granted with a decision, as this would, well, it can have negative consequences. Thank you. Thank you, Madam. Lawyer Eunice, afi yengu agrono waha. Pacho yo, yeah, that's to say, what my embrana kakra, mean you say, yeah, time no apa ho kakra. Inti, me de ye address ne ye details no ebe to dwa senya nkrofa mo pese efre ya na sa mo pese omo ne ye edi nkita ho no omo betumi afre ye. Inti BWF solicitors ye were London. Yeah, address a 4th floor of Anna House. 4th floor of Anna House. 214 to 218 Tottenham High Road, London. Postcode near N154NP into N154NP. Your telephone number you use 0208 493 7340 into 0208 493 7340. You be your offices no from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Say open so fret me and Kasan so out of office hours my number 075 35 81 3910 into 075 35 81 3910. Yami enshira mo bebre. Yo, ena ne anopai yedi dwumadie no ebesi lawyer yeda wase. Atiefo mo frɛ yɛ ɔmo nso ɔmo ntimi amfrɛ wa wo nsɛm bisa. Lawyer edi number na atodwa kuti na ntentem ko bisa wasɛm. Nyame hyira, nyame yɛ adom a da sende me boss amba ebi ame. Sɛ ma amba me boss beba. Onyame hyira. Bye bye. This is our world.
This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.